Good morning students. Today I am going to start the UNIT-2 Climate and Natural Vegetation of India. See here the four learning objectives are given. First one, what are the factors will affect the climate. Second one, what are the characteristics of different seasons. Third one, about the rainfall distributions and different types of natural vegetations. See these introductions. We drink more water during summer and do not drink the same amount of water during winter. Why do we wear cotton or lighter cloth during the summer season and heavy woolen cloth in during cold weather season in North India? See, our Indian countries, it have two different types of climate, Northern India and Southern India. It have the different types of climate because the Northern India, it's situated nearer by the hills, but the Southern India, it's situated nearer by the water bodies. It's surrounded by three water bodies, that is Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Oceans. Okay, but summer season we are had a more amount of water, we are drink more amount of water. Why? ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வேர்வை வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர்ஸ் என்ன ஆயிடுது, ஸ்வெட்டிங் ஆகி வெளியில் வந்துடுது. அதனால் நம்மளுக்கு அதிகமான அளவுக்கு என்ன தேவைப்படும், தண்ணி தேவைப்படுது. பட் ஆனால் வின்டர் சீசனில் அப்படி இல்லை, டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதே பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். நைட்டில் கூட சில நேரத்தில் நம்மளால் தூங்க முடியாது, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். தண்ணி கொஞ்சமாக குடித்தாலும் நிறையா குடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் சம்மரில் நிறையா குடித்தாலும் கொஞ்சமாக குடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவபிள் கிளைமேட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் விச் இஸ் நெய்தர் டு ஹாட் நாட் டு கோல்ட். அதாவது பிரிட்டிஷ் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ், ஒன் சைட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் மாஸ். த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் சதர்ன் இந்தியாவை எடுத்துக்கலாம். ஈஸ்டர்ன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்காலும், வெஸ்டர்ன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன் சீயும், சதர்ன் சைடு பார்த்தா இந்தியன் ஓஷனும் இருக்குது. அப்போ த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் அவர் இந்தியன் கண்ட்ரி இட்ஸ் சரவுண்டட் பை வாட், வாட்டர் பாடிஸ், பட் only one side surrounded by land mass. So this type of climate is known as equable climate or British climate. Okay, see the next one, 2.1. The factors affect the climate. The climate of India is affected by factors. First factor latitude, second one altitude, third one distance from the sea, fourth one monsoon wind, and fifth one relief features, and the last factors jet stream. Okay, let me see the one by one all these factors. First factor latitude. What do you mean latitude? Before this one we want to learn altitudes. Next we are going to see this altitude. See here. Okay, see the latitudes. Latitudinal India lies between 8 degree north and 37 degree 6 minutes north latitudes. The Tropic of Cancer divides the country into two equal halves. அதாவது இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியாவை என்ன பண்ணுது, ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரிக்குது அப்படிங்கிறாங்க. தி ஏரியா லொக்கேட்டட் டு த சவுத் ஆஃப் ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர். See these pictures. India, already I told no that equable climate. The western side Arabian Sea, eastern side Bay of Bengal, and southern side Indian Oceans. See here, the imaginary lines lies from the west to east. It is the imaginary line is known as Tropic of Cancer. So above this Tropic of Cancer, you see this para. The Tropic of Cancer experience high temperature and no severe cold season throughout the year, whereas the areas to the north of this parallel enjoy the subtropical climate. ஸோ த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருடைய சதர்ன் சைடு வரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம என்னென்ன ஸ்டேட் வரும், மகாராஷ்டிரா, கோவா, கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, ஒடிசா, லைக் திஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கேம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்டேட்ஸ். வாட் டைப் ஆஃப் climate it will be occurs? Subtropical climate. What type of climate? Subtropical climate. So based on the latitude,
the climate will be differ from one place to another place. See the next altitude. When the altitude increase, the temperature decrease. Here altitude அப்படின்னா என்னது, அதாவது கடல் மட்டத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்ல செல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உயரத்தை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஆல்டிடியூட் அப்படிங்கிறோம். இப்போ நம்ம ரெங்கமலை இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த ரெங்கமலையினுடைய அடிவாரத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலிருந்து நம்ம மேல் நோக்கி போக போக என்ன ஆகுது, மலையினுடைய உயரம் அதிகரிக்குது. சரி, the temperature decrease at the rate 6.5 Celsius for every 1000 meters of ascent. அதாவது ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன ஆகுது, டெம்பரேச்சரினுடைய அளவு குறையுது. ஸோ இதை என்ன ஒரு ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் கால்ட் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட். மேபி யூ லேர்ன்ட் திஸ் வேர்ட் ஃப்ரம் யுவர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. நார்மல் லேப்ஸ் ரேட். Hence, the place in the mountains are cooler than the place on the plain. So, what they are saying, மலையில் இருக்கக்கூடிய இடத்த விட பிளைனில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா குளிர்ச்சியாக இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னா ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும். ஊட்டி அண்ட் செவரல் அதர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அண்ட் அதர் ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ் லைக் முசோரி, சிம்லா எக்ஸெட்ரா are much cooler than the place located on the Great Plains. ஸோ இந்த சிம்லா, முசோரி அப்படிங்கிற ஹில் ஸ்டேஷனை விட பிளைனில் இருக்கக்கூடியது குளிர்ச்சியாக இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் I covered today the 2.1 latitude and altitude. To next class tomorrow I will start the distance from the sea. Okay, thank you.